Thanks, Rupa. Thank you very much. Masudur Rahman is always in our heart, but he couldn't join due to his busy professional schedule, but he always tried. So thank you, Masudur Rahman. Rupa, please continue. স্যার আমাদের প্যানেলিস্ট যারা আছেন তাদেরকে দেখছি না। Okay, I think YouTube is connected with Zoom. So let's start formally. Hi, everyone. Hello, unpassive world. It's a good morning, good afternoon, good evening, whatever it is. It's a great unpassive day to all of us. Today is 8th November 2024. I am Engineer Sushant Biswas, welcoming all of you to this webinar. And also warm greetings from Global Dedicated ONPASSIVIANS. My dear friends, today we'll understand what is digital economy and how digital economy is changing every day, what is the effect on that, and how ONPASSIVE will keep its impact on this evolving digital economy. That is our topic today, ONPASSIVE's role. ONPASSIVE's role in the evolving digital economy. ডিজিটাল ইকোনমি প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তনশীল ডিজিটাল অর্থনীতিতে ONPASSIVEর ভূমিকা. This is our topic today. And of course, we have with us our special guest, Jean Eliva. We are expecting that our mentor, Jeffrey Morlock, will join us. And also expecting Collins Panna, he will also join a little later. So definitely we'll discuss on the topic, and so many founding communities, so it's a very good audience. I would request our participants, our friends, you also take part in our discussion. But after our guest speakers, our scheduled speakers, then I'll invite all of you to raise your hand who are interested to speak. যারা আপনারা কথা বলতে চান, আমাদের যারা স্পিকার আছে ওনাদেরকে শুনে তারপরে আপনাদেরকে আমি কথা বলার জন্য হ্যান্ড রাইজ করার রিকোয়েস্ট করব, এবং আপনারা যারা কথা বলতে চান আপনারা হ্যান্ড রাইজ করবেন. This is the platform for all of us, so it's a common platform to discuss. সুতরাং আপনারা এখানে যে ভাষায় you can speak in any language, will translate into English, and if you speak in English, definitely it will be translated into Bengali. So again, welcome to this webinar, my dear friends. Stay with us. I'm sure we'll learn so many things today. So first, if we try to understand what is digital economy, what is called actually digital economy. The digital economy refers to economic activities. The digital economy refers to economic activities that rely on
digital technologies. Particularly, we can say the internet, digital communication, data, that is digital data, etc., are the part of digital economy. So let's try to understand that the roles of on-passive in this evolving, that is everyday changing digital economy. We know that our technology and the digital economy, that is digital অর্থনীতি যে সমস্ত টুলস অ্যাপ্লিকেশনস অ্যান্ড আমরা ইউজ করি রেগুলার বেসিসে, সেগুলোর কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে এভরিডে। ইট ইজ আপগ্রেডিং, আপডেটিং, টেকনোলজি ইজ ইমপ্রুভিং। সো ইন দিস চেঞ্জিং সিচুয়েশন, how ONPASSIVE will fix it to take a major part. In this rapidly advancing economy, actually ONPASSIVE has a pioneering force, particularly through its AI-driven technologies that address the needs of businesses of all sizes. আমাদের যে এআই বেসড টেকনোলজি বা এআই ড্রিভেন যে টেকনোলজি, আজকে ওয়ার্ল্ডে যত বিজনেস আছে, ছোট বড় মাঝারি, ফর অল কাইন্ডস অফ বিজনেস এই টেকনোলজি বেসড সলিউশন দরকার। সো অ্যাজ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন reshapes industries globally, ONPASSIVE's tools and applications are designed to empower businesses to not only adapt to digital change but also thrive in it. So ডিজিটাল যে চেঞ্জ দরকার বিজনেসের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য, তাদের এফিসিয়েন্টলি চালানোর জন্য, অফকোর্স এই নতুন যে সমস্ত টেকনোলজিক্যাল টুলস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন আসছে, এগুলো কিন্তু প্রয়োজন। এবং ONPASSIVE has a great role in that digital economy. As the digital economy continues to grow, digital economy continues to grow and evolve, ONPASSIVE's role as a provider of intelligent, automated, and scalable solutions are very important. It empowers businesses to operate more efficiently and achieve long-term sustainability. In this way, ONPASSIVE is not only helping individual businesses succeed, but is also contributing to the larger digital economy by fostering innovation, inclusivity, and also growth. So ONPASSIVE has a great role in this evolving digital economy. Definitely we'll listen to our speakers. So first, I request Jim, please come on. The microphone is yours. You can speak on the topic. Most welcome, Jim. Well, thank you so much, Dhanavad, Engineer Sushanta. It's great to be here. Ekane Taka Kub Hello. I'm probably not going to do too much Bengali today. This is an interesting topic. We have ONPASSIVE's role in the evolving digital economy. And as Engineer Sushanta said, it's essentially everything digital, purchasing, transactions, anything going on online. And also how digital technology is integrated with existing economies out in the world, the mom and pops, the brick and mortars, and all of that. But for me, it helps to, because it's sort of a technical topic, it helps me to think about digital economy as like a multiple things. So you have your digital products, your websites, your products, your services, your digital products being developed, as well as physical products being offered in a digital world, right? You have your existing and growing digital consumers, the people that are going to the websites and making the purchases, doing the transactions.
You have some new employment models that have come up, especially since COVID, where you have people working from home, businesses reevaluating their structure. Maybe we don't need so much of the brick and mortar. Maybe we can become more online and spread ourselves globally. So you have all these changes with the employment models. And then you have the emerging technologies, especially with AI becoming more and more used, more of the uh, uh, just completely transforming the way business is done, including automation and things like that. So if you think about all of those things, OnPassive is doing essentially all of that. It's providing a multitude of products and services. We are the original consumers, customers, and then that's going to spread out to the wider world. The employment model, we have O staff, we have ourselves being based business owners. We are in running our own passive business. We are incorporating a new employment model, and then the emerging technologies. Obviously, OnPassive is going to be innovating forever. It's always going to be creating more. So as more and more of this kind of AI automation is integrated, the online businesses are going to look to OnPassive as somewhere where they can put everything in one spot. They can simplify, they can streamline. So the small companies, just say a little store in your downtown, your little town, they're going to be looking to OnPassive to put their products on an online website and spread out and give their audience a global span, which is going to increase their business. And then you're going to have huge corporations coming in and completely transforming their online systems using for email, for the O staff, the business tools, all of that. So you're going to have everybody using that, and it's all part of this digital economy. And so customers are going to come in and say, okay, this is something new. It's done cleanly, ethically. That's more attractive. That's going to boost that customer loyalty and trust. And then you're going to get more and more people coming in. And the whole point of this is that every kind of business, every kind of person is going to come into the OnPassive ecosystem, and then we become the digital economy. We become the place where everything is. All they have to do is log in once. They have everything they need, essentially. Even the local grocery store might have a way to order your groceries online. I'm not saying that we should stop interacting on a personal level, but OnPassive is going to be providing a way for this to become its own digital economy. And that's probably, as Jeffrey's probably going to allude to, going to expand more and more as we get into the currency sides and the financial side and all of that. I mean, it's just endless the way that OnPassive is going to be a huge part, if not the most pivotal part in this evolving digital economy. So we're perfectly placed, and that's what I wanted to share today. I'm not exactly super technical with online business, but certainly learning more and more every day. So thank you so much, Engineer Sushanta. Wow. Hi, Jeffrey. Thank you. Yeah, welcome, Jeffrey Morlock. Most welcome, sir. Even in his busy schedule, and he thought that our webinar is at 11 a.m., but 1 hour is ahead the time in US. So that's why now the US time, that is EDT time, is 10 a.m. So he's with us. Definitely we'll listen to him. But as our great leader, our friend Jean was saying, that in this digital area, in this digital era, actually we are habituated with digital tools and applications. We are using our digital tools and applications every day. We are actually dependent on the digital tools. Without that, we can't move forward at this moment. So in the digital economy, especially the tools and applications, those are required for any kinds of businesses. OnPassive has all those tools and applications. So in the digital economy, OnPassive will have a great role
to move forward, and all the businesses needs all those tools to run efficiently, to minimize the cost, even increase the productivity, and on-passive will keep an impact on that steps. So we are really happy that on-passive is, I should say, the on-point solution for all the tools and application in the digital economy. So, Rupa, I would request, please translate into Bengali for our local community. Thank you, sir, and thank you, Jean Alifa ma'am. অ্যাকচুয়ালি আজকের আমাদের টপিকটা সত্যি খুব মজাদার, যে ইন্টারেস্টিং একটা টপিক, অন প্যাসিভের রোল ডিজিটাল ইকোনমিতে কি প্রভাব ফেলছে। তো এর উপরে জিন আলিফা ম্যাম যেটা বলেছেন যে আমরা সবকিছুই এখন কিন্তু মানে অনলাইন পারচেস করে থাকি। তো অনলাইন পারচেস করতে গেলে যে আমাদেরকে টেকনিক্যালি অবশ্যই সেখানে আমাদের অনেক কিছুর প্রয়োজন পড়ে। তো আমাদের টপিকটা আজকে সেই টেকনিক্যাল বিষয় নিয়েই হয়েছে। আমরা জানি যে অনপ্যাসিভের প্রোডাক্ট, আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে অল আর ডিজিটাল প্রোডাক্ট, এবং ম্যাম বলেছেন যে ডিজিটাল এন্ড ফিজিক্যাল প্রোডাক্টের একটা ডিফারেন্স উনি বলেছেন, পার্থক্যটা দেখিয়েছেন। যে কিন্তু ডিজিটাল প্রোডাক্টের আমরা জানি যে ডিজিটাল কাস্টমার বা কনজিউমার থেকে থাকেন, তার জন্য ওয়েবসাইটের প্রয়োজন হয়। তো অবভিয়াসলি আমাদের অনপ্যাসিভের সাথে অনপ্যাসিভের সকল বন্ধুদের সেই ওয়েবসাইটের সুযোগটি হয়ে আছে। এবং এই ডিজিটাল প্রোডাক্ট এবং ডিজিটাল এরার সাথে কাজ করতে হলে আমরা সবাই জানি যে আমরা খুব সহজে আমরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে পারি, ঘরে বসে আমরা কাজগুলো করতে পারি, যেটা আমাদের পুরাতন মডেল বা পুরাতন চিন্তা ভাবনাকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। স্পেশালি আমাদের এই প্রোডাক্ট সবকিছু এআই ড্রিভেন এবং অটোমেশন, বিজনেস অটোমেশনের মাধ্যমেই পরিচালিত। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই প্ল্যাটফর্মে বা আমরা অনপ্যাসিভ প্ল্যাটফর্মকে, স্যার একটু আগে আপনি যেটা বলেছেন, যে আমি বলবো যে ওয়ান স্টপ শপিং মল, এক জায়গায় এসে সবকিছু পাওয়া যাবে এবং পাওয়ার সুবিধা আছে। এবং এটার আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে গ্লোবালি এটাকে স্প্যান করতে পারবো, যে আমরা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট গুলো কিছু এরিয়া বা কিছু লোকালিটির মধ্যে লিমিটেড থাকে, কিন্তু ডিজিটাল প্রোডাক্ট গুলো গ্লোবালি এটাকে স্প্রেড করা যাবে বা স্প্রেড করা হয়ে থাকে। তো আমরা আমাদের ইমেল ইউজ করে কিভাবে এটাকে আরো বেশি প্রোডাক্টিভ ওয়েতে বা অ্যাট্রাকটিভ করতে পারবো আমাদের বিজনেসটাকে, সেই সম্পর্কে বলেছেন। এবং অনপ্যাসিভের আমরা এই বিষয়টি জানি যে অনপ্যাসিভের লয়ালিটি সম্পর্কে, এবং আমরা জানি অনপ্যাসিভকে কিভাবে ট্রাস্ট করেছি, কিভাবে ট্রাস্ট করি আমরা। আমাদের কাস্টমার যারা আছেন তারাও যেমন ইকোসিস্টেমে এসে খুব সহজেই সকল প্রোডাক্ট সম্পর্কে তারা জানতে পারবেন, এবং সকল প্রোডাক্ট সম্পর্কে সেখানে কিন্তু খুব ভালো করে নলেজ দেয়াই থাকে। তো আমরা এই গ্লোবাল এরাতে এসে, গ্লোবাল ডিজিটাল এরাতে এসে কিভাবে গ্লোবালি সবার সাথে কানেক্ট হতে পারি এবং কিভাবে বিজনেসটাকে আরো বেশি ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ করতে পারি, সেটা অনপ্যাসিভের দ্বারা সম্ভব। এটাই ম্যাম বলেছেন। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, Rupa, for your nice interpretation. আমার মনে হয় যে আমরা যারা বাংলায় শুনছি, আমাদের স্পেশাল গেস্ট জিন আলিমা, উনি যে স্পিচ দিয়েছেন আজকের টপিকের উপরে, সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। আর অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে আমরা যে ডিজিটাল দুনিয়াতে আছি, সেখানে ডিজিটাল টুলস অ্যাপ্লিকেশনস আমরা প্রতিনিয়ত ইউজ করছি, এবং এগুলো ছাড়া এখন মোটামুটি আমাদের চলা খুব মুশকিল, এবং এগুলো আমাদের লাইফটাকে অনেক ইজি করে দিয়েছে। তা সেইখানে দাঁড়িয়ে অনপ্যাসিভের যে সমস্ত টুলস অ্যাপ্লিকেশনস আছে, সেগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত যে সমস্ত প্রয়োজন সেগুলো মেটানোর জন্য মানে একটা সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা সবকিছু পেয়ে যাব। সো দ্যাট উইল cover whole digital economy. So really we are happy. So thank you so much, Zin, and also Rupa. Now we have with us our mentor, Jeffrey Morlock. Sir Jeffrey, now the mic is yours. Please go ahead. Jeffrey Morlock, I think he is a little busy. Kapil Chandra Samanto. There we go. Okay, sir. I was Okay, trying to sir. get the mute to unmute, and it was being difficult here. I apologize.
Wow, you know what? I am so glad to be back here this morning on this particular platform, and I am excited to see you guys, Sushanta, Gene, Rupa, all of you guys that are up here, because I have, man, this whole last month has been, it's been something for me. It has been something for me. Now, in August, the last week in August, I came out with a video that basically said, hey guys, hang on to your hats and just get your expectations right, because we're not going to see anything happen really fast. I actually pointed toward the end of the year and said, look, we're going to see the OES come up, but we're going to have some issues with it. It's going to need another month or so before we get that running correctly. And toward probably end of December, that's when we're probably going to see that. It might be toward the end of the year before we're fully flushed and the OES is completely working the way we want. Then we're going to have to come in with the payment processing, and then after that, we're going to want to release a product. I said that the last week in August. I reiterated that again in September, the first week of September, and that was my way of just letting folks know, guys, I'm kind of in the background. I got a lot of things going on at home, but I've been kind of calm dark as far as ONPASSIVE has been, because I know that in my mind, I've got a long game mindset. Mr. Mufara's got the long game mindset, and he's told us, hey, when something happens, you're going to know, and you're not going to know before. I'm done with trying to say, hey, this is what we expect and this is when it's going to be. He's just said, when it happens, you're going to know. And I want to just back off and give him time for that. Now, having said all of that, I also had a time with my family and working at the farm. And then last week, I picked up my granddaughter. She ended up getting sick. 3 days after I had her, then I got really, really sick, and I'm just getting over that now. So I am so blessed to be here, but I just wanted to explain the reason I'm calm dark, or have been calm dark in a way. And I appreciate Mr. DeGarmo. He sent me a message last week, early, I think, and said, hey, we're having this great big webinar. Sure, appreciate it if you come. I went back and said, man, I am so sorry. I got a sick household and I am myself sick. But I appreciate him thinking of me, and all of you guys thinking of me as well. Now, having said all that, the reason, I suppose, that I'm looking forward to a lot of things happening toward the end of the year is because I believe it all ties in globally. What ONPASSIVE is doing this, or should I say, what is happening globally, ONPASSIVE ties into. And Gene, you talked a little bit about what we can expect from them, and I'm also particularly kind of tying that in and what ONPASSIVE is going to happen, or what will happen with ONPASSIVE toward the end of the year, based on what I expect not only to happen globally, but what's going to happen first in America. That's absolutely positively going to impact the global economy and the systems. Right now, to touch on this very briefly before I get into today's topic about the digital evolution and how ONPASSIVE is going to be a big part of that, and I am thinking about doing a live that really it'd be like an hour long, because there's a lot of information that people need to understand about where we've come from, how we got here, and what we can expect in the next 3 years. But I've got to say right to start with, without being too political, it was so good to see that red wave, in politics in America when they opened that up, because I talked about that and said, hey, we're going to have a red wave. That was about 8 months ago. I said, chill out. It's going to be here, right? Well, we're at a point in time right now where the world is shaping into quite a new place. It's a new beginning, if you will, for humanity. We've been expecting this, and we've got some very good minds that are working for the betterment of humanity. Constructive minds, right? That know what they're doing, that are going to be giving rise, or they're going to be developing, maybe is a better way to put it, benevolent contracts across the globe. And these are going to be community contracts. We're going to see scheduling for successful starting of wonderful companies, the conscious business model that started taking hold about a decade ago, which we're part of with ONPASSIVE. We're going to see that rise up in absolute full force.
And companies that are not working for the greater good will be systematically dismantled and restructured from the inside out, keeping what's good and throwing away the rest. We're going to see some technological achievements that are going to have some corresponding collective controls, if you will. We're going to start seeing new integrated culture, agricultures, and local communities, new youth programs, even school systems. We've talked about this with Academy. We're going to see new school systems by town, country, city, states, counties, complete new systems of education. So that's what we can expect. I'm going to leave it right there. But getting into ONPASSIVE, man, we're at an exciting time because we can tie ONPASSIVE into what's happening globally, especially what's happening right here in America, which is going to push that global change that we've been looking for a while. In a rapidly evolving digital economy, ONPASSIVE not only is going to stand out, but it stands out right now as a very promising, very, very needed tech startup. It's got, as we know, the comprehensive digital ecosystem. And I think as it prepares for us to go online in the coming months and to get that payment processing and then to start jumping out there with some products so that we can start rolling in some apples or some dough, you know, it's essential, just like today on this particular webinar, to explore the potential impact, because it's going to jazz you up. It's got me jazzed up just thinking about it, right? Because digital ecosystems concept, as Gene, you talked about a little while ago, and it's so wonderful to see you. Thank you for being here. But digital ecosystems are interconnected networks of services and platforms that enable us, its users, to fulfill needs seamlessly. Now, Gene, you talked about everything from the digital platforms we've currently got to expanding even out to where we may be ordering online. You know, we've got the consumer marketplace. You know that we've got things like that hold products for people to bring in and sell their products, and that we're going to have more and more and more of that sort of thing. Wherever there's a solution, we're going to develop something that's going to need, or going to answer that need, or answer the requirement. It's going to be a solution for these needs. And these ecosystems are designed to create value, which is ONPASSIVE byword as far as I'm concerned, by integrating different services and leveraging these advanced technologies like the AI and the data analytics that we've been using and touting for 2 years. Unfortunately, we got caught up in some drama, some challenges, some roadblocks, but we're past that. We're now back on track to make things happen, and ONPASSIVE's digital ecosystem is truly, truly aiming to simplify business intelligence and to provide a very wide range of AI-powered solutions that is going to help us transform the global digital enterprises. It's going to do this a few ways. I see, first and foremost, I think that we're going to have a way that we're going to offer suites of AI-powered tools that are going to be designed to accelerate business growth. And these tools are going to help business automate routine tasks. It's going to help them improve their decision-making, because we're going to have a lot of predictive analytics in that. And we're going to be able to enhance the user engagement or customer engagement through the personalized marketing strategies. Mr. Mufar has talked about this in the past. He's talked about the predictive analytics, talked about the automation, and all of that's still on the table, and we're developing it, and we'll be using that as we come out with our solutions. And by simplifying all of these complex processes that Ash talks about quite a bit, and he even said at one point, I think, that making something that is complex understandable and simple to understand is part of genius. So ONPASSIVE enables, or will enable, businesses to operate more efficiently, and they're going to be able to focus on their growth through what we do. Now, we're also going to do it digitally. We're going to be involved in this whole development of the digital economy through transformation, right? We're going to have a transformative impact that lies in its ability to integrate all of these AI solutions across various business functions. We may recall, I think it was probably
2 or 3 years ago where Ash was saying, hey, we're going to be in every sector on the planet. And we still have that. We are still going to be going after that. It's going to be an AI-driven customer relationship management system that we're offering people as well. CRM, we've heard about those. And systems like that are going to be able to provide some real-time insights into other companies' behavior for their customers, as well as its users, the members like us. When we have a website or we have a marketing site, it's going to also allow us insights on what we're offering and who's using what and what they're looking at and all sorts of things because of the AI and the automation. Now, in a similar way, the AI-based financial management tools are going to be able to streamline accounting and budgeting. They're going to be reducing errors and saving time and doing a lot of that stuff too. So this isn't just OnPassive working with OnPassive. This is OnPassive working with the world and every business that wants anything at all. And he even talked about, Mr. Mufara talked about year and a half ago about personalizing some of this software and these solutions for companies, huge companies that are going to bring in millions of more users and members. Now, we're also going to be entering the digital landscape, if you will. Once we're online and rocking it, we're going to be doing a lot of collaboration and a lot of integration because OnPassive digital ecosystem fosters collaboration by providing a platform where these businesses we're talking about access all of their digital solutions. And this interconnectedness allows different digital ecosystems to integrate their services seamlessly using our solutions, which that creates very, what's the word? A lot of synergy, synergistic, a lot of synergy, and that gives more efficiency, innovation, stuff like that for other stuff. We're also, through our digital prowess, if you will, we're going to be able to, by leveraging these AI technologies, which are absolutely cutting edge, we're going to be able to future-proof, if you will, businesses that are working with us so that they can stay ahead of the curve. Our continuous updates, our innovations that ensure businesses can adapt to new market trends and technological advancements. We're going to be first on the scene with those and provide those to companies. For example, AI, the AI tools that can help businesses anticipate market shifts and adjust their strategies, ensuring long-term sustainability. That's what we're offering that's wound out or is integrated in every one of our solutions. They're all automated with AI, and they have this predictive analytics in it, and that's what's really going to put people on the top. The future proofing that we're talking about is kind of crucial because we're rapidly changing the digital economy. So we've got to change with that, right? We're staying relevant requires constant innovation. And if you know anything at all about Mr. Mubarak, you know that man is always about staying on top of what's new, what's relevant, and then finding solutions to match the needs that are out there. Now, having said all this, I suppose we could just kind of say, that as OnPassive prepares to launch this digital ecosystem that we're all a part of, its potential role in the evolving digital economy is absolutely significant, in my opinion. And by providing AI-powered solutions, helping with collaborative efforts for all the businesses globally, helping enterprises adapt and get into have either a larger footprint or a stronger hold in the digital age. OnPassive is poised right now. We have never been poised in a better position to make that substantial impact for positivity the globe over. And the future of the digital economy looks really, really promising because we're here and we're going to be part of what's being rolled out in the future. And I'll let it go right there. And now I know I talked a little bit more, but this is exciting. I appreciate the opportunity. Thank you for having me here. And I would love to hear what you guys have to say. Thank you. Wow. Thank you. Thank you so much, my dear brother, Jeffrey Morlock. Jeffrey Morlock has mentioned so many things that how OnPassive is keeping its role
in the evolving digital economy. He has highlighted on our digital ecosystem. Actually, that our digital ecosystem itself is such a solution that will keep a very important role in the digital economy. That is, you can have everything in our ecosystem. That's a great innovation of our CEO of our company. So we are really happy on that. Thank you so much. But I would request Masud Rahman, please interpret into Bengali for our Bengali community. Masud Rahman, please. Yes, thank you. Thank you very much, everyone. Thank you, my dear friend, Engineer Sushant Bishwas, and also Jeffrey Morlock, our very, very good mentor for us, not only for us, all over, for also all over the world of ONPASSIVIANS. Thank you so much. আমি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি বাংলায় চলে যাচ্ছি এবং আমি আরেকবার বলতে যাচ্ছি যে আমি মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, ওয়েলকাম all of you in this excellent, fantastic webinar. So again, most welcome. 67 participants with us. All of you are cordial welcome. সবাইকে আমি শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি অন্তরের অন্তরস্থল থেকে যে আপনারা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তো আমাদের মেন্টর জেফরি মরলক, উনি খুব সুন্দর একটা যে কথাটা আমাদেরকে বলেছেন, সেটা সবারই আসলে মনকে ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। হ্যাঁ, যে এই জিনিসটা যদি আমরা না বুঝতে পারি তাহলে অনপ্যাসিভের সাথে থাকাটাই বৃথা। হ্যাঁ, যে আমরা সবসময় বলি যে তোরা যে যাই বলিস ভাই, আমার শুধুই টাকা চাই। হ্যাঁ, তো আসলে টাকা তো চাইবো, কিন্তু জেফরি মরলক উনি যে কথাটা বলছেন যে আমার মাথায় রাখতে হবে যে লং টার্ম গেম মাইন্ডসেট। আমাকে লং টার্ম গেম মাইন্ডসেট যদি আমার মধ্যে না থাকে, যে একটা দীর্ঘমেয়াদী, অনপ্যাসিভ হচ্ছে একটা প্রসেস, তো এই প্রসেসটা হচ্ছে অনেক দীর্ঘমেয়াদী। এই কথাটা হচ্ছে মহামূল্যবান, যে লং গেম মাইন্ডসেট, মানে দীর্ঘদিন ধরে একটা কোম্পানিকে এস্টাবলিশ করতে সময়টা নেয়। এই সময়টা যদি আমরা আমাদের মাথার মধ্যে নিয়ে রাখি, আমাদের সাকসেস অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য। কেউ আমাদের সাকসেসকে ঠেকায় রাখতে পারবে না আমরা যদি অধৈর্য না হই। আমরা যদি ধৈর্য ধরে এই জার্নির সাথে থাকি, অবশ্যই আমাদের সাকসেস আসবে। এবং জেফরি মরলক উনি প্রথমে বলছেন যে কিপ ইউর এক্সপেকটেশন। আমাদের যে এক্সপেকটেশন ছিল, সেই এক্সপেকটেশন অনুসারে আমরা কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে ওয়েজটা পেয়েছি। উনি বলেছেন যে অ্যাশমোফারে যেই পথ দিয়ে গেছেন, উনি যে দিনগুলো পার করেছেন, যে চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করেছেন, সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা কিন্তু অনেকেই অবগত না, যার কারণে আমরা শুধু একটা বিষয় মাথার মধ্যে রাখছি যে কবে টাকা পাবো। কিন্তু এই বিষয়গুলো অনপ্যাসিভের সাথে আমরা যারা আছি, তারা যদি প্রত্যেকটা ইস্যু যদি জানতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা এই বিষয় নিয়ে উতলা হব না। যেটা জেফরি মরলক উনি কিন্তু সুন্দর করে প্রত্যেকটা জিনিস বলেছেন, যে উনি গত সপ্তাহে আসলে ওনার ফ্যামিলি, উনি যে ফার্ম হাউস, নাতি নাতনিদেরকে নিয়ে সময় কাটিয়েছেন, তারপরেও কিন্তু ওনার মাইন্ডটা ছিল অনপ্যাসিভের সাথে। ওনার সাথে মাটি ডিগার ওনার কথা হয়েছে, উনি সবসময় এঙ্গেজ, অনপ্যাসিভের সাথে উনি সবসময় ইনভলভ আছেন। তো এইটাই হচ্ছে ভালোবাসা। এইটার কারণে আর অনপ্যাসিভ এমন একটা বিষয়। আর আজকের বিষয়টা হচ্ছে যে গ্লোবাল ইকোনমিতে যে ডিজিটাল ইকোনমি, এটা হচ্ছে অনপ্যাসিভের একটা বড় পার্ট। অনপ্যাসিভ কাজই করে হচ্ছে এআই টেকনোলজি নিয়ে, এআই উইথ হার্ট, মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে অনপ্যাসিভ যে টুলস প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসবে, সেটা প্রত্যেকটা মানুষের প্রয়োজন, প্রত্যেকটা মানুষের অবশ্যই ইউজ করতে হবে। ইভেন উনি একটা কথা বলেছেন যে অনপ্যাসিভ যে বিজনেস মডেল, এটা হল যে কয়েক যুগ আগের যারা বড় বড় কোম্পানি আছে, তারাও কিন্তু অনপ্যাসিভের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য তারা কিন্তু অলরেডি কথা বলছে। যে অনপ্যাসিভটা, এর মধ্যে আপনারা জানেন যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব কিন্তু অনপ্যাসিভের নাম উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে যে অনপ্যাসিভ, আমরা যত যা কিছু করি, অনপ্যাসিভ কিন্তু একটা আসলেই ভালো অবস্থানে আছে, যেটা আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। যখন দেখতে পাবো তখন কিন্তু আমরা আসলে অবাক হয়ে যাব। ওই জন্য অনপ্যাসিভ যেটা করে সেটা হলো যে ওয়ার্কিং ফর হিউম্যানিটি। পৃথিবীর কোনো কোম্পানি হিউম্যানিটি নিয়ে ভাবে না। যে কোম্পানি হিউম্যানিটি নিয়ে ভাবতে পারে, তাহলে আমাদের চিন্তার কি আছে? যে কোম্পানি আমাদের জন্য ভাবে, আমরা আরেকজনের হিউম্যানিটির জন্য ভাবি, তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু অনেক বড় জিনিস। যে জন্য অনপ্যাসিভ যেটা গ্লোবালি যে চেঞ্জ আসতেছে, সেই চেঞ্জের জন্য অনপ্যাসিভের যে গ্লোবাল ইকোনমিতে যে ভূমিকাটা থাকবে, এটা অবশ্যম্ভাবী। এবং অনপ্যাসিভের যেই ইস্যুগুলো ছিল, সেগুলোকে আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠে অবশ্যই ফিরে আসতেছে, এবং ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ হয়তো বা আমরা আরো বেটার কিছু দেখতে পাবো। ওই জন্য এই অনপ্যাসিভের সাথে ভবিষ্যতে এআই টুলস এর মাধ্যমে কাস্টমারদের কিন্তু অটোমেটিক এখানে নিয়ে আসবে। এখানে আছে হলো এআই অ্যানালাইটিক্স।
যেটা হচ্ছে একটা টেকনিক্যাল টার্ম। এআই অ্যানালাইটিক্স এর মাধ্যমে কিন্তু কাস্টমারদেরকে অটোমেটিক ইনভলভ হতে বাধ্য করবে, আমাদের প্রোডাক্টগুলো ইউজ করতে বাধ্য হবে। তো সবকিছু মিলিয়ে কমপ্লেক্সকে ইজি করা, মানে জটিলতাকে সহজ করার জন্য অনপ্যাসিভ আছে। ওই জন্য ডোন্ট ওয়ারি, বি হ্যাপি। আপনারা সবাই অনপ্যাসিভের যে জার্নি, এটাকে এনজয় করুন, জার্নিটাকে এনজয় করুন, এর সাথে ইনভলভ থাকুন এবং নিজের মাইন্ডসেটটাকে লং গেম খেলার মাইন্ডসেট নিয়ে আগান। দেখবেন যে কোনো কষ্ট থাকবে না আপনার মধ্যে। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আজকের প্রোগ্রামে আসার জন্য, এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অলসো our honorable mentor Jeffrey Morlock and also Jean Aliva for your kind presence. Thank you very much everyone. Wow, thank you Masudur Rahman, thank you so much for your nice translation. জেফরি মরলক একটা জিনিস কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছেন ওনার বক্তৃতার শুরুতেই, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে ওইএসএ আমরা হয়তো এখন আমাদের কি যেন আমাদের অ্যাড্রেস ঠিক করতে পারছি না বা টুকটাক প্রবলেম হচ্ছে। তো উনি বলছেন আমাদের ওইএসএ হয়তো কিছু ইস্যু আছে, ভেরি টাইনি ইস্যুস, বাট এগুলো খুব শিগগিরই রিজলভ হয়ে যাবে, সব স্মুথ হয়ে যাবে, এবং এন্ড অফ দিস ইয়ার, দ্যাট ইজ বাই ডিসেম্বর, হয়তো আমরা ইজ যে সেকেন্ড মানে ওইএস এ সবকিছু আমাদের প্রোফাইল রিলেটেড সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে তারপরে তো আমাদের পেমেন্ট প্রসেসর অ্যাড হবে, তারপরে নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসবে, নতুন প্রোডাক্ট রিলিজ হবে। সবকিছু মিলিয়ে আমরা আমাদের যে লঞ্চিং বা গ্লোবাল লঞ্চিং এর যে প্রক্রিয়া, সেদিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এবং উনি শুরুতে যেটা বলছেন যে আমাদের সিইও মিস্টার ইয়াসিন পরে তার যে লং গেম মাইন্ডসেট, অর্থাৎ দীর্ঘদিন যে সময় লাগবে, অর্থাৎ একটু লম্বা মাইন্ডসেট, যে আমি not immediately but definitely will win. So accordingly, our CEO and his team, they are working, so we will succeed, there is no doubt. It will take some time, the success never come overnight, so we have to have some patience so that we can enjoy everything in our life, and definitely will keep our legacy for our next generation. So thank you, Jeffrey Morlock, Masudur Rahman, Rupa Roy, Jean Aliva, and all other friends. Almost around 70 friends are on the Zoom, and around 36 or 40 friends are on the YouTube. So again, I welcome all of you. Definitely, we'll listen to our friends, participants, audience. I would request those who are interested to speak, please raise your hand. I'm seeing on hand raise. I request Kapil Chandra, please unmute from your device and speak on the topic. Mic is yours, Mr. Kapil Chandra. If anyone else interested to speak on the topic, Good please, evening. I request. Good evening. Good evening. Good evening. Thank Please, you. go Thank ahead. you. All the respected global luckiest founder of ONPASSIVE are congratulated by me, and thank you, our great CEO, Mr. S, for giving me a God-gifted opportunity platform, divine platform, ONPASSIVE IT company. So today's topic, আজকের ওয়েবিনারে উপস্থিত presented the mentor sir, host, co-host, and participants are thank you. Technology ONPASSIVE role in the involving digital economy. First point, technology like AI, machine learning, blockchain, and IT being used to collect, store, analyze, and distribute. So digital information, digital infrastructure need strong broadband connectivity and informative and essential for the service of the digital economy. Second point, digital transformation. Digital transformation involves replacing manual process with digital ones or upgrading outdated digital technology. Third point, cyber security. The rapid adoption of the digital economy is leading to the evolution of cyber security measures to address cyber threats. Fourth number points, consumer experiences. Digital
technologies are improving user experience, making easier service and products. Digital economies to improve the culture of the industry. The three main compounds of this digital economic, that is e-business, number one, number two, e-business infrastructure, third, e-commerce. So digital information must consider three key pillars: knowledge of technology first, then skill acquisition, and third point, organizational capabilities. There are 5 features of digital economy, that is hyper connectivity, super computing, cloud computing, cyber security, and smart products have created a world today going on digital era where traditional businesses or products use various services offering no longer require in future. So I am Kopil Chandra Samanto from West Bengal, Kolkata, from India. Thank you, all the respected global luckiest founder, who I hope Asakori everybody well, fine and fresh and going to exciting mood. Our ecosystem is very nice and easy and fresh. So I am very excited. Thank you very much. All the today's host, Mr. Susanto Biswas. Thank you. Over to you. Thank you. Thank you, my dear friend, my dear brother, Kapil Chandra Samanto. Thank you so much. We are also excited along with you. We all are actually excited. And Kapil Chandra Samanto, he has mentioned so many areas, so many avenues of digital economy, and that due to the digital economy, we are transforming from analog to digital, so many things. But in the digital economy, the tools and applications we are regularly being used, ONPASSIVE will have all those tools and applications, and especially the security. That ONPASSIVE will ensure the security and the latest technology AI-driven product. So that will make our life easier. We will enjoy our digital economy more and more. So ONPASSIVE will have a great impact on this digital economy. So I request Rupa, please translate into Bengali. Rupa. Rupa Roy, please translate into Bengali what our brother Kapil Chandra Samanto said. By this time, I request our participants, those who are interested to speak on the topic, please raise your hand. You can speak in Bengali, English, or Hindi. No issue. We will translate into English or Bengali. So, Rupa, can you translate? Are you busy? Sir, Yes. from my end, it's a little bit issue, sir. Okay. So, Masudur Rahman, please go ahead with your translation. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাই ডিয়ার কপিল চন্দ্র সামন্ত। আপনি আসলে খুব ডেডিকেটেড এবং অনেক চেষ্টা করেন পড়াশোনা করতে। এটাকেই বলে হচ্ছে ডেডিকেশন, যে আসলে আমরা একটা ওয়েবিনারে আসার আগে এটা টপিক নিয়ে যদি আমি একটু পড়াশোনা করি, হ্যাঁ, তাহলে অনেক বিষয়ে কিন্তু আমি 2 মিনিট কথা বলতে পারি। আমাদের যারা আছেন আপনারাও কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনারা 2-1 মিনিট করে কথা বলতে পারেন। তো কপিল চন্দ্র সামন্ত, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি যে সুন্দর সুন্দর টার্ম গুলো ইউজ করেছেন, হ্যাঁ, আসলে এটা যুগ উপযোগী এবং আজকের টপিকসের সাথে একদম পুরোপুরি মিলে যায়। হ্যাঁ, তো আপনি প্রথমে যেটা বলছিলেন যে ডিজিটাল ইকোনমির যেটা খারাপ দিক, যে সাইবার থ্রেট থাকার পরেও আপনি যে কথাগুলো পরে উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন, সেগুলো আসলে আশাব্যঞ্জক যে অনপ্যাসিভের সাথে এটা মিলে। যে আপনি ই বিজনেস এর কথা বলছেন, যে স্কোপ গুলো আছে, যে ই বিজনেস আছে, আমাদের
ই বিজনেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার সম্পর্কে আপনি বলছেন, ই কমার্স বিজনেস সম্পর্কে বলেছেন। এছাড়াও যেসব আমাদের অন্যান্য যে লিঙ্ক গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমি প্রসপেক্ট গুলো সুন্দর করে একের পর এক বিভিন্ন ফিচার গুলো, যে 5টা 3টা এইভাবে যে ফিচার গুলো বলেছেন, এই প্রত্যেকটা ফিচারই কিন্তু ডিজিটাল ইকোনমি আজকে টপিক্সের সাথে মিলে যায়, এবং অনপ্যাসিভ এই প্রত্যেকটার সাথেই কিন্তু অ্যাড, এবং এই প্রত্যেকটার সাথে আপনি যেগুলো বলেছেন সেগুলো তো অবশ্যই অনপ্যাসিভের সাথে যায়। কারণ হলো যে এগুলো আপনি যেগুলো বলছেন এগুলো হচ্ছে এআই টেকনোলজির একটা সাব পার্ট, কিন্তু অনপ্যাসিভ যেটা করবে সেটা হলো যে এই বিজনেস গুলোকে আরো এনহ্যান্স করবে। হ্যাঁ, যার কারণে আপনার আজকের এই বক্তব্যটা আমাদের জন্য খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং যোগ্য উপযোগী একটা সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন। এগেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কবুল চন্দ্র সামন্ত, আপনার খুব সুন্দর বক্তব্যের জন্য, এবং সময় উপযোগী অনপ্যাসিভ যে কথাগুলো বলতে চাই সেটা আপনি বলেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Masudur Rahman. So there is no more speaker from our audience. So I request Zin if you want to add something. Sure. Thank you, Engineer Shishanta. First, I wanted to thank Kapil Chandra for bringing up all of those different ways. Apologies. Those different ways that on passive is going to be affecting the digital economy. All those different, the cloud, the blockchain, all the different ways that technology is changing, but especially the security, as Engineer Sushanta brought up. I wasn't even thinking of, and that is huge for giving people a safe place to run their businesses, to do all of their purchasing online. The security is absolutely huge. So thank you for that. But I also wanted to say that, Jeffrey, you jazzed me up when you were talking about the future proofing of businesses. I mean, as everything is changing in the world, giving people a way to make sure that when they get, I mean, because technology, people might take on a new technology or a new internal system only to have to change it in a year or two as the technology changes. On passive is never going to, you don't have to worry about that with our tools because they're constantly being monitored and upgraded and changed as the world changes. If new technology comes in, the team will get in there and adapt these products. Ones that are no longer needed might go away and new ones will come, and it's always going to be prepared for what comes in the future. And I think that's how we're all going to build our legacy, and all these businesses are going to build their reputations and legacies for their employees and families and owners, is because we're always going to be keeping up with current needs and in fact creating the cutting edge of technology. We will be the ones making that sharp edge on the blade of new technologies, and we could not be in a better place. It's going to be fun. It's going to be exciting and invigorating and inspiring, and also rewarding for us, and fulfilling, because all of this business success with this burgeoning digital economy is going to lead to our personal joy and success and fulfillment as we go out into the world and create positive change. So I'm just super excited to be playing a part in the world's digital economy through OnPassive. Thank you so much. Jean Eliva, yes. OnPassive is a futuristic business model. Always OnPassive and our CEO always adopts new technology, update the technology, always accept all kinds of changes. So one of our slogan was, I think it is in our website, that is tomorrow's technology today. So OnPassive is offering the next technology today, that the people will have some technology, say after a few years. OnPassive brings that technology just right now. So OnPassive always in advance in technologically, and also in its innovation. Everything is very advanced and updated. So I'm sure that in the digital economy, OnPassive will keep a great role. OnPassive will keep a great role.
So I request Masudur Rahman or Rupa, please translate into Bengali the speech of our Jean Aliva. Thank you, sir. We are expecting Collins Manna. He will join a bit late, he said, but I don't know whether he has joined or not. Please go ahead, Rupa. থ্যাংক ইউ স্যার অ্যান্ড ওয়ান্স अगेन থ্যাংক ইউ জিন আলিবা ম্যাম। অ্যাকচুয়ালি ম্যামের কথা অনুসারে যে আমরা অন প্যাসিভকে আসলে ডিফারেন্ট ওয়েতে পাচ্ছি এবং অন প্যাসিভের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে যে যুক্ত হচ্ছি, আমরা ব্লক চেইন সম্পর্কে জেনেছি এবং আমরা অনেকেই হয়তো যে এই ব্লক চেইন ওয়ার্ডটা সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম না, সাধারণ মানুষ অবগত ছিলাম না, কিন্তু অন প্যাসিভের দ্বারাই আমরা এর সাথে জানতে পেরেছি এবং স্পেশালি আমাদেরকে বলা হয়েছে যে বা একটি ওয়েবসাইটে কাজ করতে গেলে বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কাজ করতে গেলে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে সিকিউরিটি। অলরেডি আমরা আগের প্রোগ্রামগুলোতে শুনেছি এবং বারবার করে বলা হয়েছে যে সিকিউরিটির বিষয়ে। তো সেক্ষেত্রে বলা যায় যে অনপ্যাসিভ এই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে দ্য সেফেস্ট প্লেস। আমি বলবো যে সেফেস্ট প্লেস, কারণ এখানে সব ধরনের নিরাপত্তা, সব ধরনের ডেটা সুরক্ষিত হওয়ার বা সেই সিকিউরিটিটাই থাকছে। অলরেডি জেফরি মরলক স্যার বলেছেন যে ফিউচার প্রুভিং টেকনোলজি, আমরা এই কাটিং এজ টেকনোলজিক্যাল এরাতে যখন আছি, যে আমরা প্রিভিয়াস যা কিছু আছে তার থেকে যদি আমরা বেটার পারফরমেন্স, বেটার অবজেক্ট, বেটার টুলস না নিয়ে আসি, তাহলে কিন্তু আমরা সেভাবে অ্যাডভান্স হতে পারবো না। তো আমরা জানি যে অনপ্যাসিভের এআই ড্রিভেন টেকনোলজি, এআই ড্রিভেন টুলস, সেটাই প্রিভিয়াস সবকিছু থেকে আরো বেশি প্রোডাক্টিভ ওয়েতে আমাদের জন্য কাজ করবে। এবং একটি কথা মেনশন না করলেই নয় যে চেঞ্জিংটা আমাদের সকলের মধ্যে এসছে এবং এই বিজনেস সম্পর্কে বা ইকোনমিক্যাল সাইড সম্পর্কে যে আমাদের প্রত্যেকের যে মানে চিন্তা ভাবনা পরিবর্তিত হয়েছে, সেটা অনপ্যাসিভের দ্বারা সম্ভব এবং আমাদের মধ্যে সকলের মধ্যে পজিটিভ একটা মাইন্ডসেট এবং পজিটিভ চেঞ্জিং আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডিজিটাল ইকোনমি নিয়ে আমরা যেভাবে ভাবনা চিন্তা বা ডিজিটাল ইকোনমির সাথে আমাদের এঙ্গেজ করা হয়েছে থ্রু অনপ্যাসিভের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা এটা অবশ্যই একটি পজিটিভ অ্যাসপেক্ট ইকোনমিক্যাল সাইড থেকে প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি এবং গ্লোবালি এবং সারা দেশের জন্য আমরা যে যেখানে আছি সেখানে অবশ্যই ইকোনমিক্যাল সাইড ডেভেলপ করবে। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, Rupa. My dear brother Jeffrey, actually you have mentioned that our OS is back. There is a little issue, but still we have option to edit our profile, but we are facing problem to edit our billing address. The city, there is if we like to select a city, we can select it. So we have already mentioned that if there is some tiny issues that will be resolved, that will be solved very soon. So could you please highlight on that, because our founding members, they are almost panicked that they couldn't put their billing address. So now they are so hurried, they are making phone to me. So do you like to say something on that issue, that city is not being selected in the billing address? Sure, absolutely. I was kind of hoping you'd call on me because Gene, you got me all jazzed up again too, talking about that future proofing. But when we talk about the website, we talk about what's going on with the website in particular. We did get, I think it was 5 or 6 days ago. Today's what, the 8th, probably the 2nd or 3rd of November. We had a new pop-up in the back that said, "Hey, look, you know, we're going to be keeping things simple, but we're in for the long haul, so to speak." But you know, within the next couple of weeks, or probably throughout the month of November, we'll be able to work on editing or modifying, adjusting part of our profile, the profile accounts and or our personal information. You know, with that, I'm talking about, you know, where we live, your billing address, and particular stuff like that. I try it every other day or so. Currently, it won't let me keep my billing address changes. I'm not worried about that. That's the least of my worries. I know that long term, these things are gonna start working for us, and these things are going to be taken care of. And we'll notice that Mr. Mufara came out with the OES, and
after it was up a bit and people were clicking, we found out what was wrong with it. Then he said, okay, let's shut it down for a little bit here. And he cleaned some things out of it. Then he brought it back up and said, okay, here's this. Let's start looking at the profile. We'll get this profile and all that information taken care of this month. My guess is once that's working and once they can figure out how to get that all back and working correctly, he'll add things to it one by one. That's how we do it. That's what he says. You know, when we talk scalability, you add something, you play with it, you find out what's broken, you fix it, and you play with it some more till it doesn't break, then you add something new to it. So he just wants us to be, you know, just be prepared, stay in it for the long haul. He's saying, you know, over the next couple of weeks, we'll be able to modify some stuff. That he's removed unneeded parts of the ecosystem. I think that was the word that he used, some stuff that's unneeded. And he's going to be posting updates in the back office. And the team is going to be preparing for all the new and sustainable stuff that's going to go on that platform. But I like the fact, you know, he's gone back and said, hey, look, let's keep it simple. I like simplicity. But he also likes sophistication. We've known that for a long time. He likes things to be usable, but he sure likes them to be pretty too. So I wouldn't sweat the load on that at all about any of it. It's going to work for us. It's just going to take a little time because we've been put through the ringer. Okay. And just know ONPASSIVE is seated. It is firmly grounded in what's happening globally. So we couldn't stop this if we wanted to because the whole world is doing this and we're a part of that. So now, having said that, I want to, if I can, I want to jump back and go back into the proofing, the future proofing that Gene and I were talking about, because ONPASSIVE helps businesses future-proof by leveraging all of these AI technologies, right? And in doing that, we're making efficiencies better. We're promoting and supporting all types of innovations and adaptability. And specifically, there's some ways that we do this. This is how ONPASSIVE will do this. And globally, they're going to love it. All right. We've got automated processes. ONPASSIVE's AI tools automate routine tasks. They free up time for employees and members to focus on initiatives, strategies, if you will. And this automation reduces human error and it increases productivity. There's also some data-driven insights, right? Tools like, look at OTracker, my favorite one. And man, I just love it because it is just, I mean, it's a beautiful, beautiful program. It provides businesses with valuable insights through AI-driven analytics. And these insights help companies make informed decisions. They optimize their marketing strategies because of them. And beyond that, it improves the entire field of customer engagement, and it gets them more engaged and kind of sucks them right into our paradigm, if you will, right? There's also scalability. ONPASSIVE Ash has talked about scalability. Scalability, man alive, we can't say enough about that because ONPASSIVE solutions are designed to be scalable. You talked about that, Gene. Well, you may not have put it just like that, but that's what you're saying. Our scalability, meaning they are going to grow with the business. And this adaptability, if you will, that ensures that customers can handle the increased workloads they're going to have, the new challenges, and they're not going to have significant additional investments. That's why we're at the right place at the right time. And obviously the word innovation, how many times has Mr. Mufara said, you know what, we are innovative. And by integrating the cutting edge technologies, the AI technologies in particular, ONPASSIVE encourages that type of innovation. Businesses are going to leverage these tools because they're going to be able to, through this, develop new products, services, and business models, and they're going to stay ahead of competitors. There's also our customer experience with the AI-powered tools that we're going to have right through getting better or enhancing, supporting, promoting, whatever word you want to use, the customer interactions, because we're going to be providing personalized experiences and quick responses to their inquiries. And that's going to lead to higher customer satisfaction and a whole lot more loyalty.
And obviously, a big one that we're going to have in our favor is what we call market adaptability, because ONPASSIV's solutions are going to help businesses stay very agile, flexible in a very rapidly changing market. It is absolutely wow. It is changing so fast. There's not a week goes by that you don't see something else happening. And by continuously updating and improving our tools, that means they can update their tools and they can ensure that their companies are quickly adapting to all sorts of the new trends and technologies. And all of the things that we've talked about collectively help businesses not only survive, but thrive in this ever-evolving digital economy, because it's not going to stop evolving. It's not going to stop evolving. It's just going to go bigger and bigger and bigger, and we're going to get better and better and better. Thank you. I appreciate you letting me rant on. Yes. We are growing every day, and we are becoming better every day. That's good. So I like it. And my dear friends, আমরা যারা বিশেষ করে বাংলাদেশে আমরা যে বিলিং অ্যাড্রেস নিয়ে আমরা খুব কনফিউশনে আছি, আমি সেই কোশ্চেনটি ওনাকে করেছিলাম, আমাদের মেন্টর জেফরি মরলক। উনি বললেন যে উনি ওটা নিয়ে চিন্তাই করেন না। কোম্পানি আমাদের যে তার ফোকাস হচ্ছে যে গ্লোবালি কি হচ্ছে, গ্লোবালি কি ঘটছে, সেখানে কিভাবে নিজের পজিশনটাকে প্লেস করবো সেটা নিয়ে চিন্তা করছে। সো ডোন্ট বদার উইথ দ্য বিলিং অ্যাড্রেস। Company knows everything. I'm sure our technical team, they will fix it, and once it is fixed up, definitely company will give a new pop-up, or you can keep trying. Once you can put your city, that's all right. If you can, no matter, don't worry. So I request Masudur Rahman, please translate into Bengali. Once again, thank you very much, my dear mentor Jeffrey Morlock, for your very nice speech. স্পেশালি উনি যেটা বলছিলেন, ওনাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আমাদের যারা আমরা অনপেসিভিয়ান তারা বিলিং অ্যাড্রেস নিয়ে প্রচন্ড রকমের একটা শঙ্কার মধ্যে আছি, যেখানে সিটিটা সিলেক্ট হচ্ছিল না। তো এই বিষয়ে জেফরি মরলক ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে ওনার মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। তো আমার অনারেবল মেন্টর উনি কিন্তু বলেছেন যে এখানে উনি নিজেও কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত না, কারণ ইকোসিস্টেমে আমাদের এখন যে অবস্থাটা আছে সেটা হচ্ছে একটা ফেজ। তো এখানে উনি একটা পপআপের কথা উনি বলেছেন যে নভেম্বর মাসে ফার্স্টে একটা পপআপ এসেছিল, যেখানে কিন্তু বলা হয়েছে নেক্সট কাপল অফ উইকস এর মধ্যে কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে নর্মাল হয়ে যাবে। ওই জন্য এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে চিন্তার কিছু নেই। আমাদের সাপোর্ট টিম এটা নিয়ে কিন্তু আপডেট, এবং আমাদের অনারেবল সি আসবে পরে উনি কিন্তু টাইম টু টাইম এই বিষয়ে আপডেট দিবেন। এটা হলো যে আমাদের আশা, যে উনি ওইএস কিন্তু ওইএস এর মাধ্যমে আপডেট দিবেন। তো এটা উনি বলেছেন যে আমাদের এই যে বিষয়গুলো আছে এটার জন্য আরো সিম্পল হয়, সফিস্টিকেটেড হয়। এই জন্য আমাদের টিম গুলা কিন্তু আমাদের যারা টিম আছেন ওই আইটি টিম, ওনারা কিন্তু দিবারাত্র কাজ করে যাচ্ছেন। এবং অনপ্যাসিভ হচ্ছে একটা ফিউচার প্রুফিং, এবং এখানে হচ্ছে ইনোভেশন, অ্যাডাপ্টেবিলিটি, এই বিষয়গুলো যে অটোমেটিক প্রসেস। ওই জন্য এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা বিলিং অ্যাড্রেস বা এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো টেনশন করবেন না। অনপ্যাসিভ যেটা করতেছে সেটা হলো যে ডে বাই ডে এটার গ্রোয়িং বিভিন্ন ভাবে কিন্তু অনপ্যাসিভ তার কাজ করে যাচ্ছে। যেরকম জেফরি মরলক উনি কিন্তু বলছেন যে এআই অটোমেশনটা এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে হিউম্যান এরর কমায়। হিউম্যান এরর যখনই কমবে সেক্ষেত্রে যে কোনো বিজনেস অবশ্যই খুব ভালোভাবে ডেভেলপ করবে। এবং উনি ও ট্র্যাকারের কথা বলেছেন, যে ও ট্র্যাকার উনি অত্যধিক পছন্দ করেন, কারণ এটা হচ্ছে এআই ড্রিভেন অ্যানালাইটিক্স, যেটা পরিমাপযোগ্য। এবং এই অ্যানালাইটিক্সটা হচ্ছে আমাদের একটা বিগ একটা প্রোডাক্ট, যেটা এআই টেকনোলজির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যার সমাধান করবে। ওই জন্য উনি আরো বলছেন যে উই আর ইনোভেটিভ, আমরা সব সময় কিন্তু নতুন জিনিস আবিষ্কার করি। যে অনপেসিভ যে ধরনের ইনোভেশন, যে ধরনের টেকনোলজি আবিষ্কার করতেছে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ইকোনমির জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য এটা প্রচন্ড রকমের দরকার এবং যুগ উপযোগী। ওই জন্য দুটা বিষয় হলো যেখানে জরুরি, একটা হলো যে বিলিং অ্যাড্রেস বা সিটি, এগুলো নিয়ে আমরা কোনো চিন্তা করব না। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে অনপেসিভকে আমরা সময় দেব এবং তার টেকনোলজি অনুসারে সে যেন এগিয়ে যায়, এবং আমরা আমাদের অনারেবল ওনার উপর আমরা বিশ্বাস রেখে আমরা ওনার সাথে থাকবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান, এন্ড ভেরি মাচ মাই ডিয়ার মেন্টর।
Thank you, Masudur Rahman. Thank you so much. Jeffrey Morlock also mentioned about scalability. Scalability হচ্ছে যে আমরা যে কাজটা করছি সেটা স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসা, অর্থাৎ সেটা যে কোন পর্যায়ে আছে সেটাকে যেন আমরা বুঝতে পারি, অর্থাৎ যে সমস্ত চ্যালেঞ্জেস আমরা আগে ফেস করেছি ইন ফিউচার যেন আমাদের ওই চ্যালেঞ্জ গুলো না আসে। এই জন্য আমাদের টিম এবং আমাদের সিও খুব মানে সতর্কতার সাথে কাজগুলো করছেন, যাতে করে আমাদের যে সিস্টেমটা, অন সিস্টেম ইজ আপ, everything will be very smooth. We never face any challenges. That's why scalability and ensure all the functions will function smoothly. So for those, definitely we need time and we'll have that patience so that our tech team can everything make smooth and fine. আমি কোনো হ্যান্ড রেজ দেখছি না। যদি আপনারা কেউ বাংলায় বা হিন্দিতে আপনাদের কোনো বক্তব্য আজকের টপিকের উপরে দিতে চান, তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করব হ্যান্ড রেজ করতে। এবং আমি চাই যে সবাই অন্তত 2-1 মিনিট আপনারা করেন, কথা বলেন। এবং আমার সবাইকে আনমিউট অপশন দেওয়া আছে, আপনি যদি কথা বলতে চান একটু হ্যান্ড রেজ করলে ভালো হয়, প্লিজ। সো Erina Akhtar, our great sister Erina Akhtar, please go ahead. Thanks for give me chance. Thank you, Dada. Good evening, all lucky and respected founders. In today's webinar, host, co-host, and our chief guest, Jeffrey Morlock, Jean Saliba, and others. Thank you so much. My best wishes. First of all, congratulations to Ashmu for a CEO of my own passive company. Today topic and sharing very nice. We will always stay with on passive company. I will not worry. Constantly coming to Ash live and coming, giving up update. So we are really lucky. So we are on the brink of success. ONPASSIVE is not an ordinary company. It is going to help the world. We will get maximum value. I believe ONPASSIVE is a very nice and really digital platform. We have learned a lot here. So I have ONPASSIVE a lot, and ONPASSIVE has a lot of confidence. That's all I had to say. Thank you all, respected founders. Over to Dada. Thank you. Thank you, our great sister Erina. Thank you so much for your lovely words. উনি সবাইকে থ্যাংক ইউ দিয়েছেন এবং উনি খুব কনফিডেন্ট যে প্ল্যাটফর্মে আমরা আছি। একটু দেরি হলেও আমরা আমাদের যে টিম আছে তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দেব, আমরা একটু ধৈর্য ধরবো, আমরা সবাই এখান থেকে সাকসেসফুল হব, আমরা একটা ভালো লাইফ লিড করবো। ইটস রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক কোম্পানি, উই আর রিয়েলি প্রাউড অফ this company. So thank you, Erina. Thank you so much. Now I got another hand raise, Mr. Mashood Jaman. Please come up with your speech on the topic. Mic is yours, Mr. Mashood Jaman. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ধন্যবাদ স্যার, আমি ইংলিশ না বাংলায় বলতেছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে, এমন একটা সুন্দর অর্গানাইজেশন করেছেন আপনি। অনেকদিন পর এরকম চাই এবং এরকম অর্গানাইজেশন পেলে আমাদের প্রতিটা ফাউন্ডারই কিন্তু উপকৃত হবে এবং আগামী দিনে সামনে নেতৃত্বের একটা লিড নেতৃত্বের প্রয়োজন আমাদের আছে এবং সেই থেকেই স্যার আপনি নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আজকে আমাদের গতকালকে যে একটা আনমনা ছিল, সেই আনমনাটা কিন্তু স্যার ভেঙে গেল। আমরা ইংলিশ না বুঝলেও বাংলাতে আপনি ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি এবং আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে। তাই আপনাদের সকল ওয়েবিনারে অ্যারেঞ্জমেন্ট যারা করেছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমরা যেন অচিরেই চলে আসতে পারি, এ ব্যাপারে স্যার আপনি একটু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিবেন, এটা আশা রাখি আপনার কাছ থেকে স্যার। ধন্যবাদ আপনাকে।
Thank you, my dear friend, my dear brother Moshur Zaman. Thank you so much. Our brother Moshur Zaman, he has thanked all the speakers and he has gained so many information, knowledge, and he is very happy uh, on this discussion. And he expressed his satisfaction and gratitude to Jeffrey Morlock that he has cleared the confusion regarding the billing address because everyone was in panic. They were in confusion what to do, how should we do that because the city is not taking in. So as our mentor cleared everything, so he is really happy. I think like Moshur Zaman, all other our community from Bangladesh, they are happy too. Thank you, Moshur Zaman. Thank you so much. We are trying our best to our everything our community. So you will always welcome our in our platform. Your support and knowledge is our power. So Mehdi Hassan, please unmute from your device and go ahead with your speech. Mehdi Hassan. আসসালামু আলাইকুম Walaikum ধন্যবাদ assalam. রেসপেক্টেড ফাউন্ডার মেহেদি হাসান ফ্রম বাংলাদেশ আমরা আজ দুজন ভালো লিডারের বক্তব্য শুনে উপকৃত হলাম আমাদের ওয়েবিনারটা কন্টিনিউ জন্য প্রতি সপ্তাহে একবার করে জেনিন এলিভা ম্যাম এবং জেলফি মরলক স্যার আসেন তাহলে আমরা ভালোভাবে আরো উপকৃত হব এই বলে আমি আমার কথা শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম Thank you, Mehdi Hassan. Mehdi Hassan requested that we expect our Zin ma'am and Jeffrey Morlock sir every week so that we can keep always ourselves updated with the information, with the knowledge. So we are really happy with the space and the information they always share. So he again requested and invited Jean and Jeffrey and all other speakers to speak on every Friday. So you know that Mehdi Hassan, Jeffrey Morlock and Jean, they always try to be attending our webinar. If there is nothing so important or any personal issue, always they are with us. They are supporting us since from long time. So they are helping us all the ways. We are really thankful and grateful to Jeffrey Morlock, Jean Aliban, and many other speakers also. So I'm sure they will support us always. So আমরা যেন আমাদের মিটিং এ থাকি, আমরা যেন তাদের কথা শুনি এবং আশা করি তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক নলেজ গ্যাদার করতে পারবো। So still our brother Collins, he is messaging that he is coming. So we need to listen to him. There is no more speaker. So I would request Engineer Obadullah, could you please unmute from your device and say a few words? Engineer Obadullah. And also we have with us Abul Kalam Azad. Can you unmute from your device and say a few words? Okay. No issue. Rupa, do you like to share your opinion on the topic today? I don't know Rupa is with us or not. Yes, I am here, sir. So Can you hear me? we like to hear you. That is your thought on the topic today. Definitely, you have chosen the perfect topic. Actually, most of the people, we don't know what is digital economy. And you have introduced us today. What is digital economy? According to your definition, our activities actually rely on the digital devices. আমি যদি বলি যে আমাদের ডিভাইসের উপরে বা ইন্টারনেটের উপরে টোটাল ইকোনমিটা কিন্তু অনেকেরই এখন ডিপেন্ড করছে
আমরা অনেক কিছুই আমরা এখন কিন্তু আর ফিজিক্যাল প্রোডাক্টের দিকে বা ফিজিক্যাল ওয়ার্কের দিকে কিন্তু আমরা নিজেদেরকে অ্যাটাচমেন্টে রাখিনি, কারণ নতুন টেকনোলজির সাথে অ্যাটাচড হওয়া মানে অ্যাকাস্টমড হওয়া, তো সেইভাবে আমরা নিজেদেরকে নতুন কিছুর সাথে দেখতে পাবো, নতুন একটি এরাতে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে নিয়ে যাব। অলরেডি 20th সেঞ্চুরিতে আমরা যে দেখে আসছি, একটা সময় ডিজিটাল প্রোডাক্ট বলতে আমরা যেটা বলি যে কম্পিউটারের সাথে মানুষ ইউজ টু ছিল না, কম্পিউটার থেকে এখন কম্পিউটার কেন আরো ফাস্ট, মানে কি বলবো যে আমরা জেনারেশন অনেক আপগ্রেড হয়েছে, নট অনলি পিপল, মানে আমাদের পার্সোনালি জেনারেশন না, ডিজিটাল জেনারেশন অনেক আপগ্রেড হয়েছে। সো এই আপগ্রেডেড টাইমিং এর সাথে নিজেদেরকে অ্যাটাচ করা এবং এবং নিজেদেরকে একটা বিজনেস সম্পর্কে একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া দেওয়া, অ্যাকচুয়ালি থ্যাঙ্কস টু অ্যাশমু ফর রিসার্চ যে এই ইনোভেটিভ আইডিয়া আমাদেরকে দিয়েছে নতুন কিছু করার, নতুন কিছুর সাথে অ্যাটাচড হওয়ার এবং নতুন ভাবে নিজেদেরকে ডেভেলপ করার একটা বিজনেস মডেল আমাদেরকে দিয়েছেন, যেটার সাথে আমরা অবভিয়াসলি আমাদের নিজেদেরকে এই গ্লোবাল ফ্যামিলির সাথে অ্যাটাচ করতে পেরেছি, আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। মোস্টলি আমরা যারা অনেক কিছু জানতাম না, স্কিলড ছিলাম না অনেক অনেক প্রোডাক্ট সম্পর্কে, অনেক ডিজিটাল ডিভাইস সম্পর্কে, সো আমরা এখন বর্তমানে সে কিছু সম্পর্কে আপগ্রেড হয়েছি। এটার সাথে সাথে আমাদের ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্টও আসবে, আসবে, বি অপটিমিস্টিক। আমরা অবশ্যই সেটার সাথে থাকবো, আছি, অনপ্যাসিভের পাশে আছি এবং থাকবো, এবং নিজেদেরকে একটি নতুন সময়ের সাথে, নতুন যুগের সাথে জুড়ে নিব। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, Rupa. Thank you so much for your nice words. Rupa mentioned that today, actually, we understand about digital economy. We learn so many things, and we are sure that ONPASSIVE has so many digital tools that will keep a great role to move forward and to keep to make the digital economy much better in an advanced position. So we are really happy for being this platform. So Mr. Mohammad Abdul Razzaq, please, you can unmute and speak on the topic. Mr. আসসালামু Mohammad আলাইকুম। Abdul Razzaq. ওয়ালাইকুম আসসালাম। সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের সিও মোহাম্মদ ইসমুল স্যারকে এবং যারা প্রধান অতিথি আছে জাফরি মল্লক এবং জানি সেলিবা এবং অল পার্টিসিপেন্ট সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং শুভরাত্রি। আমার একটা স্যার প্রশ্ন হলো জাফরি মল্লক স্যারের কাছে যে আমার যে আইডিটা সবগুলা সাদা দেখাচ্ছে, এটা কি এখন কোনো কিছু করা যাবে কিনা এই বিষয়ে একটু আমি জানতে চাচ্ছি, কনফিউশনের মধ্যে আছি, এই বিষয়ে একটু জানতে চাচ্ছি, এইটুকু স্যার। Mohammad Abdul Razzaq, it's not a question answer session, but some of our profiles also showing blank. It doesn't matter. Don't worry. I'm sure everything will be fine, and you will get all of your data or information in your profile. So my account also showing blank, so we never bother for that. So rather, I like to ask a question to Zin, and also same question to Zefri. We have been in ONPASSIVE platform in, for my case, more than 4 years. And so many people are also like that, 2, 3, 4, 5 years. But some people actually, they relate on the ONPASSIVE. They have left their job, they have stopped their business. Now they are relying on the economical return from ONPASSIVE, and they are facing some problem, definitely economical crisis. What is your advice for them? Well, I'll just pipe in really quickly. First, by saying Ash has always been clear that we need to keep on doing what we do to survive in the world. Keep doing our work, keep
keeping our jobs, keep doing side businesses, doing whatever we need to take care of our own personal business while the massive ONPASSIVE business is being built, especially during these challenging times when we know more time is needed to recreate and restructure and rebuild and restore. So it's basically we must be responsible for our own lives. ONPASSIVE is not responsible for paying our bills. We are. So we need to be responsible adults and take care of that and not bring that expectation, that negative energy towards ONPASSIVE who is not responsible for it. So that's all I wanted to say, is that everyone needs to do what they do, because ONPASSIVE may take a little while, and we need to respect that and honor that and just take care of our own needs and our own family's needs. Believe me, the reward will be great down the line, but for now we need to take care of ourselves. And I hope that helps. Jeffrey? Sir Jeffrey, do you Yeah. like to make any comment on this? Yeah. Gene, thank you so much for that. I love your warm answers. To me, they're wonderful. I have a tendency to be more black and white and dot, and I don't have the heart that you've got. I appreciate you being here. I really do. It's a very valid concern when we look at what's happened over the last 5 years, especially in light of what we've gone through over the last 12 to 14 months. And I think it's important that we need to acknowledge the frustration and challenges that are faced by a lot of those that have invested time and energy and resources into ONPASSIVE. Look at this webinar. How long has it been going? And webinars like this, and how much time and energy have we put into this? But Gene, you're absolutely right. We need to be adult about it and understand that we have families and we have responsibilities. So as much as I think that it's a travesty where I've seen folks that have gotten financially in distress over this, there's some things we could look at. We need to provide some empathy and understanding. We need to recognize the dedication and the patience of those who are waiting for the launch. I am so thankful for the many. I mean, this webinar, the leaders that are showing up and doing their lives every day, other webinars, Singapore. There's lots of them out there, and they're keeping things going. And some of them, as a result of ONPASSIVE and the ONPASSIVE philosophy, have actually migrated into their own I'm going to say platform for their vision and their mission and their dream, which has to do with the bigger picture. So they're waiting on ONPASSIVE to come through so they can fuel that even more. So we need to understand, that, hey, there's dedication and patience for those that have been waiting for the launch. And we need to understand and acknowledge probably that, yeah, there's some people out there with hardships. And if it's in your heart to help those people, go do it. Don't force yourself or do it out of guilt. But if you're genuinely led to help somebody, follow that and do that, because it'll actually pay off good for you. We need to also have some transparency in this, encouraging ONPASSIVE to maintain open communication like Ash is doing here. He's basically going back to the OES. I love that he did that, because we can, at our own time, go log on and see if there's a new note. It might be at 2 o'clock in the morning, it might be 2 o'clock in the afternoon, but you can always go there because it will be there. Support, we need to be able to support what Mr. Mufar is doing, what ONPASSIVE is doing. We need to be able to highlight any mechanisms that are out there that ONPASSIVE might have in place for its community, the forums, the help centers. That's what this is. Because you know what? You've got platforms like this, and you've got other platforms and people doing live webinars. They get their information from probably Mr. Mufara and or the OES, and they disseminate it. So we need to acknowledge them and just say, hey, there are mechanisms. Don't just go back into your shell and feel bad, woe is me.
get out there and figure out what's going on. But I'm going to draw it back and say, Gene, you're absolutely right. We have our responsibilities for our families. And in too many times have I seen, and I could name some examples of people on passive that have been waiting and waiting. And as a result of their waiting and their hope, they've neglected themselves, and they are now in Hurt City. They're in financial straits, and you hate to see them, but the writing's on the wall. Okay, nothing happens really fast, especially we've gone through some horrendous challenges in the last year. Now, getting past, all the support mechanisms we've got a lot of good future prospects going on, and the potential benefits and innovations that OnPassive aims to bring once it launches, well, I'm telling you, that'll blow your mind. And while waiting has been tough, the long-term vision, we talk about long game mindset, right? The long-term vision and impact of our platform is going to be very significant for a great many people, all of us included. Now, there's also alternative resources that we could go after. I mean, to manage financial distresses and stuff like that. We've seen some folks that are via PayPal or via crowdfunding sources, just even personal friends and family that are able to help people. So if you know people that need help, see if there's a way that makes sense that you're able to help them. See if there's a way that, for whatever reason, that particular person or circumstance raises your passion and compassion, and then you go out there and help them, because that's really what it's all about. And that's what we're all going to be doing once the apples do roll in, and once we do start making money here, we're going to have enough where we're going to be able to share. Unfortunately, fostering a sense of community and mutual support, well, I mean, we can help those affected by the hardships, right? But a lot of times they feel isolated in their challenges. A lot of times, perhaps we're ashamed because I don't want to be in this position and I don't want to ask for help. But still, if you can just get past that and just help us to get past our pride and say, hey, I need a little help here, there's nobody that's going to fault you for that. And we're all willing to help at some point. And it's about maintaining hope while being realistic about the journey that we've got ahead. So as much as it pains each and every one of us to see any of our brethren, our family members, our community suffering or in a distressful situations, we have to start at home. With everything else, just like that, we start at home, and we've got responsibilities. And if 2 months from now, your bank account's going to run out, but you're expecting OnPassive to come through, I wouldn't do that. I would start something right now. Today is the day to start fixing what might happen 2 months down the road. So I appreciate you letting me talk a little bit about this. It is important. We've got a lot of people hurting, and it needed to be addressed. And thank you, Gene. I appreciate you taking the first step in this. Thank you, Sushanta. Thank you, brother Jeffrey and our Jane. I like to add something on you and also Jane. OnPassive is a startup business. It is OnPassive, our CEO and his team, they are developing the business. Even our CEO wants to pay right now, he can't, because there are so many rules and regulations, so many systems has to be developed to pay or to give anyone payment. So that needs time. Everything is not in Ash's hand or anyone's hands. There are so many government regulations that has to be complied. So after completing all those things, once everything will be smooth, then we can expect some apple. Surely we'll get it, but we have to have that patience. But as Jean mentioned, that our CEO and everyone is always saying that you keep doing your job, keep doing your business, whatever you are doing right now, so that you can maintain your family, you can maintain your expenditure. So until everything is smooth and everything is regulated and complied all the government rules, regulations of each and every country,
we can't expect Apple. Even if our CEO wants to give, that is quite impossible. So we must continue our earning, whatever we are doing, and we will continue our profession until we are having a reasonable or sustainable amount from on passive. Then only we'll think whether we'll continue our existing profession, existing earning or not. Till then, we must continue our way of earning or profession job, whatever it is. So, Rupa, can you please translate into Bengali because it is so crucial and very important issue. Engineer Thank you, Sushanta, sir. may I jump in before she translates really quick, just to add one little thing? Yeah, please. Sure. Just on the same vein, we have more of an incentive to keep doing what we're doing, whatever our job is, whatever brings income or whatever source we're using. It really is in our best interest to keep doing that and keep building it, because we want to be in the position of making every single purchase that we can within the ecosystem, including traffic, extra traffic, new products. We want to be able to stock our shelves so that our businesses take off running and they grow faster and faster. So it's not just about sitting back and saying, I'm just going to wait for ONPASSIVE to throw money at me. No, we want to be in a position so that once the products are there, we can make those purchases, put them onto our shelves, and start selling them through the automated system. So I just wanted to add that. I hope that helps. Thank you, Zin. Thank you. Yes, please, Rupa. Go ahead. ওকে স্যার, আপনার প্রশ্নটি ছিল যে আমরা অলরেডি অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে আছেন, আপনি উল্লেখ করেছেন যে মোর দেন 4 ইয়ার্স আপনি এর সাথে আছেন। তো আমরা এই সময়ের মধ্যে অনেক রকম অনেকে আমরা হয়তো বিজনেসের জন্য, এই অনপ্যাসিভের বিজনেসের জন্য, প্রফিটেবল সাইটের জন্য আমরা আমাদের জব কুইট করেছি বা আদার্স আমাদের বিজনেস ক্রাইসিসের মধ্যে আছে। তো এর থেকে আমরা কিভাবে নতুন ভাবে দেখতে পারি? সো ফার্স্ট অফ অল অ্যাশ স্যার যেটা বলেছেন যে তোমরা যেটা বা আপনারা যেটা করছেন সেই কাজটি প্লিজ কন্টিনিউ দ্যাট ওয়ার্ক। আমরা আমাদের নিজেদের এক্সিস্টিং কাজটাকে আমরা অফ করে দিয়ে আমরা সেটা ভাববো না। অবভিয়াসলি আমাদের বিজনেস বিল্ডিং, আমাদের বিজনেস প্রোডাক্টিভ ওয়েতেই বিল্ড করবে এবং আমরা রেসপন্সিবল, আমরা কিন্তু নিজেরা প্রত্যেকের নিজেদের ভাগ্যের নির্মাতা। আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য আমরা নিজেরাই যদি মানে ডেভেলপ না করি, তাহলে সেখানে আমাদের কোনো কিন্তু প্রোডাক্টিভ কিছু হবে না। সো আমরা জানি যে আমাদের বিজনেস থেকে আমাদের হিউজ ইনকাম দরকার, কিন্তু সেই বিজনেসটাকে বা কন্টিনিউ করার জন্য বা আমরা যেখানে আছি, যে কাজটা করছি আমরা সেই কাজটাকে আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে। তা আমাদের এইভাবে কন্টিনিউ, আমরা যদি নিজেরা নিজেদেরকে টেক কেয়ার করতে পারি, নিজেরা নিজেদেরকে একদম ভালো রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের এই ক্রাইসিসের মধ্যে পড়তে হয় না বা একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাটাতে হয় না। এটা ছিল জিন ম্যামের কথা। এটার সাথে অলরেডি জেফরি মল্লক স্যার যেটা অ্যাড করেছেন যে আমাদের মানে একটা তাড়াহুড়ো করে কোনো কিছু ডেভেলপ করার বা র্যাপিডলি গ্রো করার কিন্তু সেখানে জায়গা নেই বা কোশ্চেন আসে না। আমরা জানি যে অ্যাকনলেজ করেছি আমাদের প্রয়োজনটা কি আছে, আমাদের সবার একটা ডেভেলপড আর্নিং দরকার বা ডেভেলপড ফ্যামিলি নিডস, আমরা যেখানে ইজিলি আমরা নিজেদেরকে নিডস, আমাদের প্রয়োজনগুলোকে আমরা পূরণ করতে পারি। তো সেই জন্য আমাদের রেসপন্সিবিলিটি আমাদের নিজেদের নিতে হবে। আমাদের রেসপন্সিবিলিটিটা অবশ্যই ভ্যালিড রেসপন্সিবিলিটি হতে হবে। আমরা বিজনেসের যেই সাইটে আছি, অলরেডি অ্যাশ স্যারের কথা অনুসারে যে আমরা নিজেদেরকে একটা পজিশন তৈরি করতে পেরেছি বা আমরা নিজেদেরকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের নিজেদের একটা রিকগনিশন হয়েছে। তো অনপ্যাসিভের এই পসিবিলিটিটাকে শুধুমাত্র যে আমরা আমাদের ড্রিমের মধ্যে দিয়ে না রেখে এটাকে আমরা ডেডিকেটেড ওয়েতে দেখি, আমরা এটার সাথে পেছনে কাজ করি। পার্টিকুলারলি আমরা এখানে যদি অনেকে আছে যে আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি আমাদের বিজনেস সম্পর্কে, মানে এত দীর্ঘ সময় লাগছে যে আমরা অলরেডি মানে অনেকে আমরা পেশেন্স লস করে ফেলেছি, কিন্তু সেইটা আমাদের মধ্যে হলে হবে না। আমরা জেনুইনলি সেখানে আমাদের কমিউনিকেশন থাকতে হবে।
কমিউনিকেশন থাকতে হবে এবং আমরা বেশিরভাগ সময়টা যদি আমাদের ওইএস এর সাথে থাকি এবং সেখানে সাপোর্টে আমরা কি কি পাচ্ছি সেই জিনিসগুলো সামারাইজ করে শেষ করবো। সে ইয়েস স্যার, আমরা সেটাকে অ্যাকনলেজ করি এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের জ্ঞানটাকে বৃদ্ধি করি, তাহলে আমরা অলরেডি আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে আমরা ডেভেলপড হতে পারবো। আর যেটাকে আমরা বলছি যে আমাদের প্রয়োজনগুলোকে আমরা আগে ফোকাস করছি, আমরা হয়তো আমাদের অনেক ক্রাইসিস গুলোকে ফোকাস করছি, সেটা তো অবশ্যই আমাদের থাকবেই, কিন্তু ফিউচারের কথা, ইন ফিউচার আমরা যদি ডেভেলপড কোনো জায়গায় যেতে চাই তাহলে সেটাকে একটা লং টার্ম প্রসেসের একটা গেমের সাথে বা ভিশনের সাথে আমাদের কম্পেয়ার করতে হবে। তো সেভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ রূপা, এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা যারা শুনছেন। উই হ্যাভ উইথ আস আওয়ার অ্যানাদার ব্রাদার Collins Manna. So I request Collins to speak on the topic, and after your speech, we'll conclude our webinar. So Collins. Thank you, Inja Sushanta. Sorry, I was just running late. Hello, Jeffrey. And Jean, you here? I was really running late, so I'm really sorry for that because I'm just in and out. It's okay, brother. Go ahead. No issue. Yeah. All right. Yeah. So I looked at the topic, which is really a really great topic, on passive role in the evolving digital economy. So I just looked at it now, and that's what we've been talking about a lot. Looking at ONPASSIVE as an IT and AI IT company. What will ONPASSIVE bring into the world, and how will ONPASSIVE enhance the world economy? So we know the world is going more on digital. The world is going digital 100%, whether we like it or not. All companies are going what? They're going digital. We're talking about digital transformation every time. We remember Nokia, when they refused to undergo digital transformation. What happened to them? They collapsed. They were the biggest with 90% market share of technology. We're talking about mobile phones. How many of us can remember Nokia in the market? Apple had at that time maybe 5 or how many percent? But now we're talking about Apple, digital transformation. This is the magic of what? Of IT solution, software solution. So we're talking about a company that is coming with software that will blow the market. We're talking about efficiency, because when we talk about IT solution, what ONPASSIVE will bring into the market, it will help what? In the efficiency and the effectiveness of the way people will do their job. Nobody wants to struggle, especially the way the market is moving so fast. The world population is growing. People are becoming more knowledgeable, more versed. You don't want to go back to the traditional way of doing business. You ask yourself, if they give you, for instance, for you to enter a set of numbers, on a spreadsheet, you have volume of data and you need to put that data on a spreadsheet. Honestly, I don't think you'll be effective to do that. Within 1 hour, you say, no, I can't do this. But if you have a company that can provide a software that will do everything for you, what will happen? That's what we're talking about. We're talking about, the economy. One, it will help to do what? It will raise income. Because the faster you can provide something to the world, what happens? Income will raise. Living standard will change automatically, because if you look at the way the living standard now have changed because of the digitalization of software, for those who provide it into the world, they inject software into the world economy. Look at those who have upped their game. The lifestyle, living standard will change. It's changing every day. Though we are saying, oh, world economic is hard, but it is because the world is undergoing a total transformation in the digital world. People will be able to do a lot of stuff more effectively and efficiently using IT solution. And this is what ONPASSIVE is bringing to the world. We're talking about Academy. How many teachers will sit again in your own locality? You provide lessons and you cannot even sell it out in your own community. What if you have a platform where you can dish it out for the world to see? We're talking about globalization. Someone can sit in America and give lecture in India.
through academy, what will happen? That person will be making a lot of money. Now you are doing total outreach, you know, of education. You are spreading knowledge, and we are talking about knowledge is key. Someone in Bangladesh can lecture someone in America, vice versa, everywhere, Africa, Papua New Guinea. What about communication? We're talking about O-Connect. I don't need, again, how many times have I even said, if we look at the world that Gina Liver, even Jeffrey Molo, you bear with me with this. You sit in your house and you have interviews. You don't need to travel somewhere, waste your money, because they think that why should we bring this person in, and the person, what if the person is not successful? It means the person have wasted your time, they've wasted your time and money, transportation, driving. What if we just have it on a video conferencing platform, and if we are happy with you, then we tell you to come to the office for second round. We know we are happy with this person. That is the transformation ONPASSIVE is bringing, connecting people together through video conferencing, you know, connecting people together through academy, connecting people together through O-Bless, where you can sit from somewhere and you look at something through somewhere within the ONPASSIVE ecosystem, and you bless somebody in another part of the globe without even seeing the person. So we are talking about global transformation. The global economy will change through digitalization of software through ONPASSIVE. And we will come back and look at the price point. Why will ONPASSIVE change it so much? It's because of the price point. How much do you think ONPASSIVE will give out O-Connect as compared to the other companies, the other provider? You're talking about 500 or 10,000 participants on a platform for 500 quid or 250. How much did we even pay? Sometimes it's even shame to even talk about it. Why some are even giving it for 6,000? Ms. Ashford said no. The ONPASSIVE was built not as a money-making machine, but to provide solution to the world, to uplift humanity. That is what ONPASSIVE is doing through digitalization, boosting the world economy, where companies that are struggling, you know, because of lack of software, they can get it in affordable price, high quality and affordable price through ONPASSIVE. So what will happen now? They can build their own business through the ONPASSIVE ecosystem, you know, maintain those who would have even been sacked or made redundant because of what? Because they can't afford all of this mechanism. Now ONPASSIVE is injecting all of this software into the system. You know, medium-sized company will survive, a small company will survive, you know, and large corporation too will also survive, because everybody wants high quality for affordable price. And this is exactly how it will change the world economy, through the solution that this gigantic company will provide to the world. I hope I make sense, but I'll leave it there for now. Yes. Thank you, Collins. Thank you so much. I'm quickly going for translation. আমাদের কলিন্স মান্না উনি যেটা বললেন যে আসলে ডিজিটাল ইকোনমি এটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল ওয়েলথ, এবং ONPASSIVE হচ্ছে এআই ড্রিভেন আইটি কোম্পানি। এখানে এভরিথিং ইজ ডিজিটাল, এবং আজকালকার যুগে এখন কিন্তু আমরা ডিজিটাল সলিউশনের উপরে অনেকটা নির্ভরশীল, এবং ডিজিটাল সলিউশন ছাড়া আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম হচ্ছে না বা চলে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ONPASSIVE ইজ আ ওয়ান পয়েন্ট বা ওয়ান স্টপ সলিউশন। সে ONPASSIVE এর আমাদের ডিজিটাল লাইফকে বা ডিজিটাল ইকোনমিতে যত রকমের ডিজিটালাইজেশন দরকার এবং সফটওয়্যার দরকার, তার সবকিছু কিন্তু আমরা ONPASSIVE থেকে পেয়ে যাচ্ছি। এবং এখনকার যুগে শুধু নট অনলি পার্সোনাল সলিউশন, অলসো গিভ দ্য বিজনেস সলিউশন, স্মার্ট বিজনেস সলিউশন দিচ্ছে। ছোট বড় যে কোনো ধরনের বিজনেস হোক না কেন, তাকে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য যা যা সফটওয়্যার এন্ড সলিউশন দরকার সেগুলো ONPASSIVE থেকে পেয়ে যাচ্ছে। এবং এগুলো খুব ইকোনমিক্যাল, মানে ভেরি, আমি বলবো যে বাজেট ফ্রেন্ডলি, ইভেন ভেরি চিপেস্ট। যদি আমরা 10,000 লোকের আমাদের জুমের কথা বলি, ইটস কস্ট ইজ $6,000+, বাট আমরা সেটা পাচ্ছি at present $143, even in $93, হয়তো its actual cost will be $250 or something like that. তো সুতরাং এর থেকে বাজেট ফ্রেন্ডলি উইথ লেটেস্ট মানে টেকনোলজি বেস, এবং ONPASSIVE এর
সমস্ত প্রোডাক্ট, যেমন আমাদের একটা উনি বলেন একাডেমির কথা, যার মাধ্যমে সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষ ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারবে অনেক ইকোনমিক্যালি, এবং সেটা এফিসিয়েন্ট হবে, সবার পক্ষে সেটা বেয়ার করা সম্ভব হবে। এবং এই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের জন্য ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের কোনো বিকল্প নেই, এবং সেক্ষেত্রে টোটাল সলিউশন কিন্তু ONPASSIVE দিচ্ছে। সো ONPASSIVE, it has a great role on the evolving digital economy. Thank you, Colin. Thank you so much. Now I like to thank all the speakers, participants for being with us, for taking part in our discussion on the topic. So I convey my best wishes to all of you. So wishing you all the best. So live well, do well, everything will be fine in our life. With this, I like to conclude, like to wrap up our today's program. I'm sure next Friday we will see you again. Thank you so much. Good night, each and everyone. We are so in it to win it. Certainly are in it. So in it to win it. We're so in it to